Hola, hola, el video de hoy va a ser bastante diferente. De hecho no es un video, es como una especie de ilusión de sonido o algo así. Para lo que les voy a pedir que antes de ver este video vayan a buscar sus audífonos. Si no tienen audífonos en este momento, levántense, vayan a buscar sus audífonos, pausen el video y hasta que no tengan audífonos no vean este video, porque si no tienen audífonos el video no va a funcionar, o sea, no va a ser como lo mismo. Y si lo ven así sin audífonos va a ser como que no lo van a entender. Así que por favor, si no tienen audífonos, no vean el video ahora. Véanlo después cuando encuentren audífonos porque no se van a arrepentir. Yo voy a bajarle un poco el volumen a mi micrófono para que ustedes no me escuchen tanto si es que llego a hablar. Y ahora quiero que se pongan los audífonos. Ahora tú, ponte los audífonos conmigo. Póntelos bien ahí apretadito para que no puedas escuchar nada de lo que está afuera. Le subas un poco el volumen al video y ya, empieza a escuchar. Tranquilo, no va a haber ningún screamer, nada por el estilo. Es la sensación de estar en una barbería, así que sin más preámbulos vamos a ver el video. O sea, vamos a escuchar. Cierran sus ojos. Hello there. How are you? Yes. Bien. Hola. You are here for the virtual haircut? Sí. Yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just stay right there. Luigi. 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 It's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come up. Grazie, Manuel. I come right now. Es básicamente el que corta el pelo, fue a buscar otro He's tipo. coming up right now, and meanwhile I will go over here and play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barber shop. It's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. Okay. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. Manuel, could you get that, please? Yes. Oh, thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just bear with me for a few more seconds. There we go. Yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. It's nice and sharp. Now, as I begin the clipping, Whoa. and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. Perfect, and around the back, and onto your left. Yes. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. It looks wonderful, Luigi. You do such nice work. Thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. Calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That
algorithm is called Cetera. Well, thank you. Thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barbershop. Goodbye and arrivederci. Ok, eso estuvo increíble, estuvo increíble. Bueno, ¿qué pensaron del efecto visual? O sea, perdón, efecto visual, efecto sonoro. Estuvo bastante bueno, o sea, en algún momento sentí como el tipo iba caminando alrededor mío. Está en inglés, ya sé, la conversación estuvo en inglés, pero básicamente toda la explicación, o sea, todo lo que dijo el tipo fue la explicación de lo que estaba pasando, pero no tiene sentido, o sea, no tiene, si no entendiste, no importa, o sea, igual entendiste todo de que acá se escuchaba la guitarra, de que acá se escuchaba el tipo caminando. Cuando me cortó el pelo con la tijera, yo sentía que estaba como que, oh, me va a cortar la oreja. No sé, cuando me susurró, estuvo como, no sé, fuerte. Me gustó el video. Genial, no sé qué ustedes pensaron. Denle un me gusta, chicos, si los sorprendió este efecto sonoro. Y de nuevo, si viste este video sin audífonos porque eres porfiado y dijiste, lo voy a ver igual sin audífonos, por favor, consiga audífonos, vuelve a ver el video, que la verdad está genial. Recomiéndale este video a un par de tus amigos, cópialo en Facebook por ahí, porque la verdad vale la pena. A mí me gustó bastante como el efecto de sentir que si cierras los ojos estás en una barbería. Yo no lo cerré los ojos porque no quería salirme de la cámara, pero ustedes, si no lo vieron con los ojos cerrados, véanlo, cierran los ojos, no sé, está increíble. Bueno, chicos, denle me gusta si les gustó el video y suscríbanse, que subo video todos los días, y díganme si quieren más videos de este tipo, o sea, videos diferentes con este tipo de cosas un poco raras. Pero bueno, suscríbanse, que subo video todos los días, los quiero mucho, cuídense. Bye bye. Ah, qué lindo, no sé para qué carajo me sirve eso, pero lo puedo ocupar. Ok, tenemos un bol acá, un bol. Vamos a lavar la loza. Ay, vamos a lavar el cereal. No importa, vamos a lavar el cereal. No importa que ya sé que el cereal no se lava. Desapareció el cereal.